Alright guys, so good morning. So welcome back to our channel. So today we will be unboxing 3 items. So without further ado, magsimula tayo sa small, then sa big, then sa large. Okay? Small, medium, large. Okay. So today guys, ito yung item natin. Oh, by the way, we're using now our Huawei Y70 for our camera. So later on we will test this Supremo kasi ito yung pinaka-affordable and 1080p yung resolution niya. But dito muna tayo sa pinaka maliit na na-order natin. So ano ba yung scissors dito? Ito. So the reason we purchased this one guys kasi we are into firing ba? Sa firing range. So, yung air muff nasa 399 plus, but bibili tayo noon. Pero try muna natin dito. Yan. So, I purchased 2. So, dito siya. Yung packaging niya, guys. Yan o. Naka-bubble wrap siya sa loob. So, walang dent yung box. Okay? So, seller, good. So, unbox natin. Nakita ko lang sa inyo guys. So this is just an air mapa. This is not an air buds. Okay, just so parang ano lang talaga siya for noise suppression lang talaga siya. Ayan. So this go. So, pumasok sa tinga ko. Okay. Okay naman siya. Ngayon, yung guys, umuulan. Okay. Ano siya ng konti. Ayan. Yan pala pataas. Ayan. Oh. Hindi ko marinig yung ano. Bumaba talaga. Bumaba talaga guys. So, okay na okay guys. Disinfect lang muna. Disinfect natin mamaya. But okay siya guys. I love it. So, set aside muna natin to. And let's go to the other one. Okay? So, okay siya guys for 49 pesos. Silicone siya. Ayan o. Ayan, silicone siya. Ayan. So, meron siyang 3 level. So, noise suppression, noise cancelling talaga siya. So, hindi mo marinig yung paligid mo. Alright. So, let's go to the second one. Ito yung, ano guys, ito yung step-up module. Okay, step-up module to. So, from your power bank, ito yung power bank, Rapu, or any power banks guys, they are standard 5 volts yung output niya. Kasi for charging siya ng mobile phones. Ang purpose ng step-up module, i-step up niya yung, or i-boost niya yung volts from 5 volts to 12 volts. So, yung mga modems, mag-work dito. Or any gadgets na need ng 12 volts, ito yung gagamitin natin. Yan. So, I order this from the seller kasi guys, we are selling this from our store. So, we bought this from our supplier. Yan. If you have been watching guys yung previous vlogs namin, nag-order din ako ito from another seller. Pero ang nangyari is, he sent me just for 5 to 12 volts. Even though I placed the order for 5 to 12 volts. Yung ibang item, out of 13, ang nasend nyo sa akin is
just a car adapter, 12 volts to 12 volts. So hindi siya magagamit sa power banks. But this one, transparent siya guys. Ayan o. Transparent siya. Nakikita mo yung parang USB sa loob. So I have here a, test ko muna. Okay, so I have here a, ayan o, music rhythm sticker. So on ko ha, yan. Off mo muna yung light ng mobile ko. O yan. Sound. So nag-work siya. Ito yung parang ano niya, sensor niya. Yan. So 12 volts yan. So what I will do is I will test. I will connect this one, this step up module to my Rapu. Yan. Right there and then guys, wali ko siya na-connect pa sa item or sa sensor natin ng ano, sticker. Nag-on na siya guys. Yan. So makikita mo na diyan pa lang na ano na siya. Gumagana na siya. So na-connect ko na siya guys sa Rapu. I'll connect this, I unplug the original adapter, this one, the power adapter. So as you can see, magkatulad naman sila. Yan. Yan o. Okay. So ito na yung step up module guys. Iko-connect ko na para matest natin kung gumagana. Yan. Oh, mukhang hindi niya kaya. Yan. Sound. Yan, gumagana. Yan guys. Sound check. Sound. Yan. So gumagana sa guys, oh. Yan. So you were using this one, oh, the power module. So I will just pause the video guys because I will be testing the other step up module. Okay? Okay guys, so currently I'm testing na. Ayan. Okay. Ayan, so gumagana yung ano natin dyan, oh. Remove ko lang yung light. Okay. Ayan, gumagana. So, ayan, remove ko na yan. So, I'm halfway guys from testing. Kailangan talaga matesting guys kasi pag hindi natin to nag-create tayo ng video at if nag-file tayo ng partial refund or dispute, ayan, gumagana. So this video will serve as a proof. Ayan. So mabuti lang guys na we invested for this module too kasi magagamit talaga siya natin for testing and also parang mobile na din yung Rapu. So far gumagana talaga siya guys, okay? So I'll just share the link mamaya for this item where you can buy this item sa store namin of course. At magagamit mo talaga siya guys, modem. Especially for brownouts na wala kayong ibang power source for your modems. Kasi yung modem guys, by standard, gumagamit yan ng 9 to 12 volts. So pag wala kayong electricity, yan. Pag wala kayong electricity guys, hindi nyo siya magagamit. So if you have this module, all you need is just a power bank. No? At makukonect mo na siya sa modem mo. Yan. So your modem na need mo for working at home or for teaching, online tutorial, or even for just Facebook or any surfing the net, kailangan mo talaga ng internet na yan. At also if you are like mobile always, like you're traveling
maganda talaga siya guys. By the way guys hindi itong step-up module hindi gumagana sa car. Kasi yung sa car natin is 12 volts na yon. So, if you will be connecting your modem sa car mo, we have a different kind of adapter na 12 to 12 volts siya. Andun din sa listing natin, i-share natin yan mamaya. Yan. So, okay guys. So, out of 12 to 12, it's working. Alright. So, tapos na tayo. Thank you so much for watching for this vlog guys. Yun sa item natin na ito yung package niya guys. This is dumating siya, ito lang talaga yung naka-box lang talaga siya. Yan o, naka-intrigo. Yan. So wala nang plastic. So naka-save guys. Wala nang plastic. Ito lang talaga siya. Yan. So naka-save talaga. Maganda naman si intrigo, no? Alright. Sige dali sige. I wanna feel. Daddy, I miss you. Tulog di. Daddy, I miss you. I need you to take us shopping. Sige Plek ako mga ganito baby. Parang dali na may kita na ni Michael. Tulog di kay Gabi siya. Hamla sa plate gabi.